Hi, hello, namaste, namaskar, hola. This is a bilingual video in English and Spanish. Este es un video bilingüe en inglés y español. Today we are going to learn how to ask someone's age. Hoy vamos a aprender cómo preguntar la edad de alguna persona. Also, we will learn numbers from 11 to 30. También vamos a aprender los números desde 11 a 30. Okay then, let's start. Bueno, empecemos. So here you can see there are 3 sentences written. The formal way of asking someone's age is आप कितने साल के हैं? आप कितने साल के हैं? Es la forma formal de preguntar la edad de alguna persona. ¿Cuántos años tiene usted? आप कितने साल के हैं? आप कितने साल के हैं? If you want to say the same sentence informally to a person of a similar age, you can say in some other manner. Si quieres preguntar a una persona de misma edad, puedes preguntarle en esta manera. तुम कितने साल के हो? तुम कितने साल के हो? How old are you? Informal. Okay? And in Spanish, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Sería तुम कितने साल के हो. ठीक है? Ya sabes que you already know that with tum always comes ho, and with aap mostly comes hai, and sometimes you can also say ho when it's less formal than that. Now let's see the numbers from 11 to 30. Ahora vamos a ver los números desde 11 a 30. ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ते हैं 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, it's a hard T. 18, 19, 20. ठीक है, एक और बार 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ठीक है, अब 21 से 30. Okay, so numbers from 21 to 30, los números de 21 de 30. We already know that this is bis. Ya sabemos que este es bis. Now, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 27, 27, 28, 28, 29, 30. Now, 30 is 30. Okay, 30 is 30. Now we will see how to respond to the questions आप कितने साल के हैं और तुम कितने साल के हो. Ahora vamos a ver cómo responder a la pregunta आप कितने साल के हैं o तुम कितने साल के हो. ठीक है, let's go, vamos. Now here I have written again 3 sentences. The response to तुम कितने साल के हो o आप कितने साल के हो, la respuesta sería
मैं dash साल का हूँ. Por ejemplo, for example, I'm 24 years old, tengo 24 años. Yo voy a decir, I'm going to say, मैं 24 साल का हूँ. ठीक है? मैं 24 साल का हूँ. That would mean I am 24 years old. Tengo 24 años. मैं 24 साल का हूँ. Entonces, ustedes pueden aprender cuántos años tienes. So, now you can learn your age, how to tell your age and how to ask someone their age. That's all for this video. We'll meet in next video. Este es todo para este video. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, bye bye, फिर मिलेंगे. Namaste, nos vemos.